Hi guys, this is Roslyn once again from Gem and Rose Vlog. Ipapakita ko sa inyo yung place namin after the snowstorm. Okay guys, ito yung Dalhousie Terminal. See, this is the Dalhousie bus terminal. And then yung bus ko nandun na, maiiwanan na naman tayo guys. I almost miss my bus dahil po sa kaka-video natin. So this time, we're going to do this. And hopefully, hindi siya aalis. Kasi kararating lang niya. Hi, good morning! Pagka umalis, yun guys, ang dumi-dumi. Yung kahapon lang, parang masabi, kahapon lang. Where's my mask? Baka magalit si madam. So, this is the 129. So dapat kung tingnan mo guys, pag walang may mag sa shovel, it will be like this. So yan yung bus na sasakyan ko dapat papunta ng work. But right now we're going to make couscous, so we need to be quiet, okay, after this. Good morning.
pati dito sa cleaning ko, pati yung main road nila, hindi na shovel. Hanggang hita pa rin. Kaya lang, palibasa kasi hindi siya lumalabas ng room, kaya hindi niya alam. Magtitext na naman talaga sana ako na, Rusty, I'm not coming. Sabi niya, hi Rusty, good morning. Can you change Lilo's bedsheet? Okay, tayo dyan. Kaya lang nasa kwarto lang siya din. Masarap kaya nakahiga. Sige na, mag-ano ka na dyan. Ingat ka. Bye-bye. Magkakpera ako. Bye-bye. Sa inyo na. Dito na ako dumadaan sa gitna. Yes, I can go this side now. Daan na naman yan eh. Kasi diba, hopefully guys, pauwi na ako. Okay, from, you know, I make the couscous. You know what this couscous means? Ito. Kasi naglinis siya. Like that one, guys. Alam mo ba na? Ayoko madulas, please. I don't like to make dulas-dulas. Okay? Kiss this side, guys. Kailangan nating dumaan sa what do you call this? Kailangan nating dumaan, guys, sa mismong dinadaanan ng sasakyan, ng gulong ng sasakyan para makatawid. Hopefully walang may tatawa dito ngayon. So if you can see, hindi ka pa yung dumaan doon. Mababaon ka. Para ka lang nabaon sa utang. Lubog na lubog. Okay. Okay guys, tingnan mo. So dito tayo dadaan. Dinahanan ng sasakyan yan. So, diba? Buti na lang. Wala pang may dumadaanog. Sasakyan. So, I'm still safe. Oh. Dito tayo guys. Dito, it is my feet naman kanina eh. Right? The better here. May nag-shovel na. So, I'm safe. But ang tanong, sa kabila ba? Safe din ako. May dumaan ba? Okay guys. See? So, hindi pa rin ako susuko. I'm not going to drive yet. Still, ayoko pang mag-drive. Kasi imagine mo, mag-drive ka sa ganitong panahon. Maraming kasama ako sa work na hindi nakapag-work. Nakita ko yung mama kanina dito. He is a valid customer. Ano ka bus? Walang dumadaan na bus. Alam mo ba yun? Kasi doon pababa yun eh. Tapos itong driver ko kanina, maganda na dito. Mainit na. Tapos ako naman balot na balot. I'm still balot na balot. So now, after a long cleaning thing, I'm wearing my uniform. Kasi may distress call. Walang papasok. So, ako na lang. Noon hindi na ako pumasok noon. Oh, there's no bus. Ito kasi mas malaki eh. Diba? Hindi to. 150 to. 150. So, I don't know. Hopefully, they shovel that side. It seems like still no. Hello. I go this side.
Wala pa rin may nag-shovel. See, and this one here is a bit dangerous. Sa likod natin yung bus. Now, I need to make extra effort. Look at this, guys. It's really main road. It is really a main road. At wala pa namang bus. Wala pa namang car. So, I can still see. Kasi guys, okay. I can go this way now. This is my chase din. Not early this morning. See? Tsaka, guys, I'm so pawis na. And the thing is, I don't know kung may bus. Or, ang bus ba on time. So guys, here, compile natin ito mamaya. Then, tingnan nyo guys. So we go this way. Kasi slushy siya. Eh, tingnan yung boots natin. Hindi naman natin sukat akalain na ganito ka-slushy ang, see guys, you see that? Oh, kaya kailangan natin magmadali bago tayo mabasa. Aray ko, see, slushy siya guys, tingnan mo. Oh, harap. No. Ako muna. Pag mabait yung mamang ko, oh my G! Okay guys, my shoes is wet, but still, this is my traces. Kailangan kong makalayo kasi magliligo tayo ng putik. Okay guys, ouch. See, wala pa rin may dumaan. Ito pa rin yung kreto kanina. Sinundan lang din kung sino mang kagaya kong Super Kanjay na gumala. Go! Sorry. Kasi, hindi pa lang siya. So we go this side, guys. Tabi-tabi tayo. Hiyaw. Water here, it's so watery. It's so slushy. Please, no bus. Kasi walang bus. So I need, kailangan ko makalayo dito na area guys, bago matilamsikan ng tubig. Just look at this, it's real wet here. It's pwede ka magsabong. Okay. Ayoko dyan. So, balik tayo dito. Parang ito yung fit ko rin kanina. Daanan na lang natin yung much better here. Guys, ako din ko alam. If it is really me, let me check. No, it's not mine. Hindi yan mark ng ano ko. Ng aking shoes. So, at least, may dumaan. Tapos, ito yung sinasabi ko kanina. Guys.
You see, hanggang doon. Pero may foot naman eh. May paa naman eh. So better. Ito guys, ito yung dito. Inano niya eh. He mix up already. So, okay lang. Hinihingal na yung I'm not the one who make hingal. Oh. Nangala na yung pa ako. I don't know about the bus. I don't want to run. Cause I can't run either. But it's so... Kawawan. Siguro ito naka malaking boots niya. Ang laki naman ang hakbang niya. You see that? Oh. I told you. Ito okay na. I survived guys. I survived yun. Pero to be honest, mainit. Tanggal tayo ng jacket. I'm wearing my uniform. Mayroon pa isa. Pero ito konti na lang siya. Pero yung naghumakbang kanina, ang laki naman ang hakbang niya. Ngalay na yung hita ko sa kakahakbang. He's a big man. For sure. Kasi he dared to go there. He dared to steps. Parang ganon. But me, I need to go this way. Nag-melt na siya guys. Wow! Timing niya ako sa bus. Perfect. Thank you. Okay guys, I'll show you ganito kadami nakatambak ngayon na snow. Yan, sa kabila yan guys, oh ganyan kataas, mayroon din doon sa kabila, ganito din siya kadami, hindi lang to siya ganyan kaliit, paikot po siya ganyan guys, ayan, diba? Kabundok na snow just for a night. This is just for a night. Sakit sa ulo ah. Mahihilo na ako. See? Look at this one guys. Dito ako dadaan. Papunta doon. Ako nagugutom. Ayaw! Ako'y kakain.
But, kailan kong dumaan dito sa slushy. Diba? Ganyan lang. So, I'll be staying here until 3. Masakit na yung isang left na leg ko, guys. Kasi, sa kakalakad sa snow. There's here. Right here. Madulas, guys. Kala mo lang hindi. See, matubig pa siya. Matubig siya. Wala ka ibang dadaanan. Puro matubig. Diba? Ayan. Tsaka pagdating mo dun sa loob, madilim ang iyong paligid. See? Success! This is black ice, so we need to be careful. Thank you for watching, guys. Now I show you ano makikita after the snowstorm here in Calgary.